Zimekatika dakika 29 baada ya saa 12 magharibi. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa ni saa 12:30 magharibi na utayari kwa matangazo ya Mizizi ya Habari jioni hii. Mengi yamejiri mchana kutwa na bila shaka tunazo taarifa kuhusiana na matukio haya, lakini mwanzo kabisa kama ilivyo ada na desturi yetu tupate vidokezo alafu tuone yaliyomo. Watu watatu wakiwemo mwanafunzi wafariki asubuhi ya leo katika ajali ya barabarani eneo la Imenti Kusini, kaunti ya Meru. Muungano wa Kenya Kwanza wawasilisha majibu yao katika kesi ya kupinga kutangazwa kwa rais mteule naibu rais Daktari William Ruto. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na makamishna wengine wahudhuria shughuli ya mazishi ya Daniel Mbolo aliyekuwa afisa wa IEBC. Shughuli ya kuwasajili wa bunge katika bunge la 13 yaingia siku ya pili katika majengo ya bunge. Hii ni Mizizi ya Habari na Samson Jura. Sadakta, karibu rasmi kwa matangazo yetu mubashara. Tunakujia kitovuni mwa Chuo Kikuu cha Kenyatta pamoja na mtandao wa Twitter wa Facebook @KUTV Kenya. Tupe maoni sana, mapendekezo yako kuhusiana na taarifa zetu kupitia tovuti ya www.kutv.co.ke. Atakayenisaidia kuendesha jahazi hili katika lugha ya ishara ni Paul Wakoli. Andamana nasi hadi tamati kwa dakika 30 zijazo. Watu watatu wamethibitishwa kufariki Watu watatu wamethibitishwa kufariki baada ya kuhusika kwenye ajali katika kati ya basi la shule ya Kamigiru na lori la mchanga asubuhi ya leo. Ajali hiyo ya kusikitisha ilitokea kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Meru kule Imenti Kusini, kaunti ya Meru. Biwi la simanzi lilijaa eneo la Imenti Kusini katika barabara ya Meru kuelekea Nairobi baada ya watu watatu wakiwemo mwanafunzi wa shule ya msingi, dereva wa basi la shule pamoja na dereva wa lori kupoteza maisha yao papo hapo baada ya magari hayo mawili kugongana ana kwa ana na kusababisha ajali asubuhi ya leo. Walioshuhudia wameelezea kuwa lori hilo lililokuwa limebeba mchanga likitoka mji wa Nkubu lilikuwa likiendeshwa kwa mwendo wa kasi, hali iliyolipelekea kupoteza mwelekeo na kuligonga basi la shule ya Kamiguru na kulisukuma kwenye mto iliyokando. Chifu wa eneo hilo la Ntarene, Imenti Kusini, Bi Isabella Mutura amedhibitisha tukio hilo na kuarifu kwamba miili ya walioaga inahifadhiwa kwenye chumba cha maiti cha hospitali ya rufaa ya Meru, huku majeruhi wakipata matibabu kwenye hospitali ya misheni ya Konsolata mji wa Nkubu. Wanafunzi 10 ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa katika ajali hiyo. Joseph Oyomo, Mizizi ya Habari, runinga ya KU. Na mpenzi mtazamaji, tunawapa pole waliopoteza wapendwa wao na wale ambao wanauguza majeraha tunawaeleza waugue pole. Tukiachana na hayo, mrengo wa Kenya Kwanza hii leo umefikisha stakabadhi za majibu yao katika kesi ya uchaguzi wa urais ambapo muungano wa Azimio pamoja na watu wengine 7 waliwasilisha ombi katika mahakama ya upeo kutupilia mbali ushindi wa naibu rais Daktari William Ruto. Kikosi cha Kenya Kwanza kikiongozwa na Profesa Kithure Kindiki na Gladys Boss Sholei na mawakili 54 watakaotetea upande wa William Ruto walifika katika mahakama ya Milimani na stakabadhi zinazohitajika.
Na sasa katika taarifa za siasa, kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amezuru kaunti ya Kakamega kumkampenia mgombea wa ugavana wa kaunti hiyo Fernandez Baraza katika uchaguzi wa siku ya Jumatatu. Odinga ameendelea kusema kwamba hana imani na tume ya IEBC kuendesha uchaguzi wa huru na haki ikiwa Wafula Chebukati atasimamia tume hiyo. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameeleza imani yake kwa tume ya mahakama nchini Kenya kuhusiana na kesi waliowasilisha mahakamani kupinga matokeo ya urais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Odinga amesisitiza kuwa Azimio walishinda uchaguzi huo na kwamba mahakama inafaa kubatilisha uamuzi wa bwana Chebukati na badala yake kumtangaza Odinga kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tulishinda tena kwa ushindi mkubwa. Mtaona kule mahakama ikianza kusikia kesi hiyo wiki ijayo. Angalieni televisheni, nasikizeni radio. Mtaona yale maovu ambayo itatoka, ambayo inanuka. Akiongea katika kaunti ya Kakamega alipoongoza siasa za ugavana wa kaunti hiyo, Odinga alimpigia upatu Fernandez Baraza. Aidha, amemtaja mgombea huyo wa Azimio kama wa pekee atakayeweza kuendeleza utoaji huduma bora sawia na maendeleo ya gavana aliyotoka mamlakani Wycliffe Oparanya. Sasa mimi nataka nyinyi siku ya Jumatatu mthibitishe tena ya kurudi kwa kiwanja kupiga kura ili Baraza na Masabula wachaguliwe kama gavana na naibu wake. Mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Barasa kwa upande wake ameeleza kutokuwa na imani na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, akisema kuwa hatua ya kusitisha uchaguzi wa ugavana katika kaunti hiyo ilikuwa njama fiche ya tume hiyo kuhitalifiana na kura za urais. Sisi wana Kakamega hatuna imani na Wafula Chebukati. Yeye alikuwa na njama ya kuiba kura ya baba, ndiposa akasema kura ya ugavana yairishwe tarehe 9. Mimi kama baraza nilipeleka Chebukati kotini. Nikamwambia lazima watu wa Kakamega wachague gavana. Ametupatia tarehe 29. Watu wangu wa Lurambi, ikifika Monday saa 12 asubuhi tuende kwa mlolongo tupigie baraza kuu. Kaunti za Kakamega na Mombasa zimeratibiwa kushiriki zoezi la uchaguzi wa magavana siku ya Jumatatu tarehe 29 mwezi huu baada ya IEBC kuahirisha chaguzi hizo mbili. Mohsin Mohamed, runinga ya KU. Kakamega wachague gavana. Ametupatia tarehe. Na tuondoke Kakamega tuelekee Mombasa ambapo gavana wa Kitui anayeondoka Charity Ngilu amefanya kikao na baadhi ya viongozi wa jamii ya Wakamba wanaoishi katika eneo bunge la Jomvu akimpigia upatu mgombea ugavana wa Mombasa kwa tikiti cha ODM Abdul Swamad Nasir. Ngilu ametaja kwamba Abdul Swamad Nasir ndiye chaguo bora na ndiye kiongozi atakayepeleka kaunti hiyo mbele, akiwarai jamii ya Wakamba kumuunga mkono mgombea huyo wa chama cha ODM. Tunataka kubaliana na wewe ya kwamba wamesema hawa na wameweka mkono juu watakupatia kura, lakini wakumbuke wako mbali sana na pahali wanatoka. Hawa wote unatuona hapa, tunatoka Makueni, tunatoka Machakos, tunatoka Kitui na tunataka Mwingi. Hiyo ndio county zetu za Ukambani. Kwa hivyo wewe ndio utakuwa baba na mama wa hawa watu wa Ukambani. Na tukisalia na masuala ya siasa, mbunge wa Ugenya David Ochieng pamoja na aliyekuwa gavana wa Kisumu Jack Ranguma wamejiondoa kutoka muungano wa Azimio la Umoja na kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na rais mteule Daktari William Ruto. Wawili hawa walikaribishwa katika makao makuu ya naibu rais eneo la Karen. Chama cha Movement for Democracy and Growth ni miongoni mwa vyama vya muungano wa Azimio la Umoja ambavyo vimegura kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. David Ochieng alikigura chama cha ODM mwaka 2019 na kuunda chama chake, lakini akajiunga na muungano wa Azimio kutetea kiti chake katika uchaguzi uliokamilika. Impressed by the fact that you've promised us in our discussions that you're not going to leave anybody behind as you go out in implementing the Kenya Kwanza Manifesto. Number 2, and also most importantly, is that as a country, this need to nurture leaders
as we grow the country, we must move from independence through post-independence into the future. And that future can only be there if there's room for nurturing young leaders going forward. Na sasa katika masuala ya elimu, waziri wa elimu Profesa George Magoha ameendelea na ziara yake ya kukagua utayari wa mashule kujiandaa kwa wanafunzi wa gredi ya 6 katika mtaala wa umilisi wa CBC. Magoha hii leo alikuwa katika shule ya upili ya wasichana ya Moi ambapo alizindua madarasa mapya CBC, ambapo alisema ikifikia Ijumaa wiki ijayo madarasa 900 yatakuwa yamekamilika. Kando na shule ya Moi, Magoha pia alikagua madarasa katika shule ya upili ya Uasin Gishu, Eldoret na shule ya upili ya wasichana ya AIC Kosirai Chesumei, County ya Nandi. Our children are moving on steadily despite other issues that are taking place in the country. We are focused in terms of getting prepared to deliver the classrooms, and of the 10,000 classrooms we have now done more than 9,000. And for the second set, we are at about 90%, which means we have 10% to go. And we are rushing against time. But it's important also to note that most of the remaining classrooms are at roofing level, with a few at walling level. And it is a target that we as a government will deliver by the grace of God towards the end of next week, or latest by the other week Monday. So that if and when the new government takes over, it gets a clean house without broken chairs, without broken pots, and they can plan going forward. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Wizara ya Elimu inanipa mie fursa ya kupiga tama la maji na kusihi usibanduke papo hapo ulipo wala kubonyeza kitenza mbali, maana ndani ya muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi katika sehemu ya pili. Usiende mbali. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know, while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits. The road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane. Keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. Unatazama Mizizi ya Habari na Samson Jura. Shukran sana kwa kuendelea kukaa nasi. Karibu katika sehemu ya pili, tuendelee na taarifa zetu. Kumbuka matangazo haya yanakujia mubashara kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook @KUTV Kenya.
Shughuli ya kuwasajili wabunge wapya waliochaguliwa tarehe 9 Agosti yaingia siku ya pili hii leo tangu ilipoanza hapo jana katika majengo ya bunge. Shughuli hiyo inajumuisha kuwasajili wabunge hao wapya, kukusanya biodata na kueleza taratibu za bunge. Kwa siku ya pili, wabunge wapya waliochaguliwa kwa mara ya kwanza na wale waliochaguliwa tena walizidi kuwasili kwenye jengo la bunge la taifa Nairobi ili kuendelea kupata mwelekeo za taratibu za bunge, huku wakiwasilisha biodata yao na kufanyiwa ziara katika mazingira ya bunge. Miongoni mwa shughuli hiyo ilikuwa ni kuwasilisha cheti rasmi ya mbunge mchaguliwa wa kitaifa iliyopeanwa na msimamizi wa uchaguzi wa tume huru wa IEBC, kitambulisho cha taifa ama pasipoti na vinginevyo. Baada ya maelekezo haya kukamilika leo, kaimu karani Sara Kioko anatarajiwa kujulisha wabunge hao siku rasmi wa mkutano wa kwanza wa bunge la 13, ambapo atasimamia kiapo ya ofisi kwa wabunge kabla kuchaguliwa kwa spika na naibu spika wa bunge la taifa. Huku kesi ya kupinga uchaguzi wa urais baina ya rais mteule William Ruto na mgombea wa urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ukitarajiwa kusikizwa kutoka wiki ijayo, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza mkutano wa kwanza wa bunge la 13 itakayofanyika kabla ya siku 30 baada ya uchaguzi. Nikiripotea runinga ya KU, jina langu ni Patrick Oduor. Na tukisonga mbele, wasiwasi umetanda katika kaunti za Bonde la Ufa baada ya utafiti uliofanywa na Profesa Joseph Matofari wa chuo kikuu cha Egerton kubaini kuwa baadhi ya maziwa yanayouzwa katika eneo hili yana sumu na kemikali zinazodhuru afya. Kulingana na profesa huyu, maziwa haya yamechangia pakubwa katika kuongezeka kwa visa vya saratani na vile kudumazwa kwa watoto wanaokua. Profesa George Matofari ambaye ni mtafiti na mwalimu wa microbiolojia na usalama wa chakula katika chuo kikuu cha Egerton ameibua madai ya kuuzwa kwa maziwa yenye madini ya chuma katika kaunti za Bonde la Ufa. Utafiti wake umebaini kuwa maziwa haya yamechangia kuwepo kwa shida za kiafya miongoni mwa watoto wanaokua na hata kuongeza maradhi ya saratani, ugonjwa ambao ni mojawapo ya magonjwa yanayowaua watu wengi nchini. Whether microbial origin or chemical, they actually also affect the nutrient content of the milk itself. So the expected nutrients from the milk are also lost. So eventually, we all become malnourished instead of taking the correct quality. Kulingana na utafiti wake, Profesa Matofari alilimbikizia lawama wakulima ambao wanazidi kususia sheria zinazolinda usafi na usalama wa vyakula, kama vile kutokama maziwa kwa muda baada ya kuwatibu mifugo na dawa. Kadhalika, amewashutumu bodi ya usindikaji maziwa nchini akidai kuwa wamelegeza kamba katika shughuli zao za kuhakikisha kuwa maziwa yanayouzwa yamepimwa na hayatakuwa na athari zozote za kiafya kwa watumizi. All this needs a lot of safety and a lot of what you call self-assessment guidelines in terms of this value chain of the milk, right from the farm to the market, because at every stage milk stands to be contaminated, and this is a very highly perishable product. Ingawa shida hii imekithiri, ana matumaini kuwa mambo yanaweza kubadilika ikiwa tahadhari itachukuliwa katika shughuli zote za kukama maziwa. Wakulima wanaoweka mifugo kwa minajili ya maziwa wanahitajika kujifunza mbinu za tahadhari na uwekezaji maziwa, jinsi ya kutunza vyakula vya mifugo wao na kuzingatia athari zote wanazopewa na wataalam wa ufugaji. Nikiripotia KUTV, jina langu ni Stephanie Alice. Shukran sana Stephanie Alice kwa taarifa hiyo.
Hii leo katika makala ya teknolojia tunakuletea njia ambayo unaweza pokea huduma za kuhifadhi mizigo yako bila kuwa na wasiwasi katika jiji la Nairobi kupitia uvumbuzi ujulikanao kama beba begi. Tazama. Ukumbatiaji wa teknolojia wa mtandao wa mitambo au kama ijulikanayo kwa lugha ya Kimombo IoT unaenea kwa kasi, hasa katika mataifa yenye vijana wenye maarifa ya masuala ya uvumbuzi kama vile Kenya, ambapo pamekuwa na ongezeko ya kampuni za kiteknolojia zinazotatua matatizo ya binadamu wa sasa. IoT kwa ufupi ni mawasiliano baina ya mitambo zaidi ya miwili kupitia mitandao na kufanya kazi pasi na usaidizi wa mwanadamu. Hii leo tunaendelea kukueleza jinsi teknolojia hii inaweza kutumika kwa maisha ya kila siku, tukiangazia beba begi, uvumbuzi wa humu nchini ambao umeleta mwamko mpya kwa jinsi unaweza kuhifadhi vitu vyako kwa muda kwa njia ya kielektroniki popote wakati wowote. Kutana naye Prince Charles Oduk, mhandisi wa kielektroniki pamoja na mvumbuzi wa beba begi Smart Locus, mabweta ya kielektroniki ambayo ni ya humu nchini, ni salama na ziko njiani kuchukua nafasi ya mabweta ambayo hutumiwa shuleni, kwenye angatua, mahospitalini na hata maduka kuu. So basically when you're developing a brand new project, a lot of things usually come with it. You have to, what we call bootstrapping in technology. You have to build from scratch. Right. So of course when I was starting I had to, prototype and build a couple of circuits. Most of them will burn out. Wazo nyuma ya beba begi ni kumruhusu mtu kufanya kazi zake pasi na kutembea na mizigo kila sehemu na kila wakati. Mabweta ya beba begi yana ukubwa wa kila aina kulingana na mahitaji ya mteja. Kampuni ya Pike ambayo inamiliki beba begi huwa na mifumo aina mbili ya biashara. Moja ikiwa ni kuuza mabweta haya kwa biashara za kibinafsi, pili kuwapa wamiliki wa biashara mabweta haya bure kwa matumizi ya wateja wao, ila kufaidika kwa ada zinazotozwa ukipata huduma ya kuhifadhi mizigo yako ndani yake. So if somebody in town has a shop that sells, let's say, bags, right, but then there's a dead space, a small space that they do not use, we give that locker to them for free. We do not charge. We just need access to electricity and of course security. Security is our main feature here. Ni muhimu kutaja jinsi mtu hufanya malipo ya huduma za kuhifadhi mizigo ndani ya mabweta ya beba begi. Kuna njia mbili. Njia ya kwanza, kupitia kiwambo unaweza kuchagua muda unataka kutumia bweta, alafu utalipia kiwango cha pesa kinachoendana na muda uliochagua. Pili, utaanza kulipishwa pindi unapofunga mlango wa kijisanduku chako. Charles Oduk anatueleza kwa kina jinsi mabweta haya hufanya kazi. So I'll enter my number. It will ask me to confirm that number. If the two numbers, if the first number and the second number do not match, it will reject. But if they match, it will prompt me to pay on my phone. Now, if I show you what we call an STK push, just appears on your phone. It's a prompt to make a payment. So what you need to do is you just enter an M-Pesa pin and your locker will automatically open, like so. Waiting for the locker. Now, just before we proceed with that, it will ask you to enter a pin that you will be able to use just in case you want to access any of your items within the booked period. So you've booked for 3 hours. You're going to buy fruits. You want to put them there. You are going to buy clothes. You want to also put them there. So I'll create my own pin. I'll confirm that pin, and then a locker should open automatically. So once the locker opens like that, I have that space booked for that period of time. Kwa sababu mabweta haya hutumia nguvu za umeme, kampuni ya Pike imezitengeza na mfumo wa kuhifadhi umeme utakaosaidia wakati pametokea hitilafu, ili kuwezesha mteja kupata mizigo yake bila tatizo. Pia kupitia kompyuta za mabweta haya, mwangalizi wa mtambo anaweza fungua bweta kutumia kipatakilishi maalum. Kompyuta zinazoendesha mabweta haya zina ulinzi wa kimitandao au wasemavyo Waingereza cyber secure, maana pamekuwa na utovu wa usalama hadi mitandaoni.
Kupitia uvumbuzi kama huu, taifa la Kenya linaelekea kuwahi ruwaza ya mwaka 2030. Wakati huo huo, vijana wakipata ajira, huku taifa likijiweka katika ramani ya dunia kama kiongozi katika masuala ya utafiti, uvumbuzi na sayansi. Samson, Jura, KUTV. Tukiachana na hayo, aliyekuwa afisa mkuu wa uchaguzi katika kituo cha kupigia kura cha Embakasi, Daniel Mbolu Musyoki, amezikwa nyumbani kwake hii leo eneo la Mwala, kaunti ya Machakos. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na baadhi ya makamishna katika tume huru ya uchaguzi walihudhuria mazishi yake. Tarehe 13 mwezi Agosti, Chebukati alitangaza kwamba Mbolu alipotea akiwa kazini katika shughuli ya kuhesabu kura eneo la Embakasi Mashariki, na siku chache baadaye mwili wake ukapatikana umetupwa katika eneo la Loitoktok ukiwa na ishara za kuteswa na waliomkamata. IEBC imeomba kurugenzi ya ujasusi wa makosa ya jinai kuharakisha ili familia yake ipate haki. Mbolu Musyoka amefanyia kazi IEBC kwa muda wa miaka 13. Na ningependa kuchukua fursa hii kwa mara nyingine kwenda kwa mapumziko mafupi, alafu tukirejea itakuwa ni zamu ya wapenzi wa spoti. Lola ni programu inayokupa fursa ya kutizama video zozote pindi tu unapokuwa na nafasi. Hadithi za kukupa motisha, drama, maisha ya vyuo vikuu, teknolojia, masuala ya jamii, kuzuru maeneo tofauti, spoti, burudani na zaidi. Pata programu ya Lola sasa kwenye rununu yako kwa yote unayohitaji. Giving a business an identity through the use of technology is our topic of today's episode. I'll talk for Develop For Me. We take your problem personally. For example, if you have a marketing issue, we make sure that you make sales. One of the services that we offer is the payment integration. We also have the apps and website business. And then is the corporate branding, where Nick is one of the best designers we have in the company. He uses a lot of tools to do it. Na sasa tukadunda viwanjani. Shirikisho la mchezo wa volleyball nchini China limeomba radhi hii leo baada ya timu ya taifa ya volleyball ya wanawake nchini humo kushiriki mchuano wa kombe la bara Asia wakiwa wamevalia barakoa dhidi ya Iran. Kupitia ukurasa wao wa mtandao wa kijamii wa Weibo, shirikisho hilo limeomba msamaha kwa kuibua hali ya taharuki baada ya kusahau kuambia wachezaji wao kutoa barakoa wakati wa mchuano wao dhidi ya Iran hapo jana katika mechi waliopoteza kabla ya kushinda mechi zilizosalia na kumaliza kileleni mwa kundi yao. Nguli wa mchezo wa masumbwi George Foreman ameshtakiwa kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia uliofanyika mnamo mwaka 1970 na wanawake wawili ambao wakati huo walikuwa ni wachanga. Huu ni kwa mujibu wa kesi zilizowasilishwa mahakamani jijini Los Angeles. Wanawake hawa wawili, Denise na Gwen, wanadai kudhulumiwa kingono na Foreman wakiwa na umri wa miaka 13 na 16 na 15 mtawalia. Na mpenzi mtazamaji, tulikuahidi dakika 30 za taarifa tendeti, na kama wanavyosema ahadi ni deni na dawa ni kulipa. Na sasa tumefikia mwisho wa matangazo yetu jioni hii. Mengi zaidi ni katika lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 na Daphne Orina atakayokuletea taarifa hizi kwa njia inayokuhusu wewe ndewe na sikio. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo akiridhia majaliwa. Langu jina ni Samson Jura na mkalimani katika lugha ya ishara amekuwa ni Paul Wakoli. Kuwa na weekend sio na bugda na nimetoka.
KUTV, in conjunction with Kenyatta University Funeral Home, is now offering death announcements immediately following our news bulletins at 7 p.m. At this sorrowful time, as you share in your grief, allow us to communicate your announcement of your loved one on KUTV in both Kiswahili and English. For more details, kindly inquire at the KU Funeral Home Service Desk or call 0736 928 380 or dial 02. Yafuatayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Duniani Leo, naitwa Meringawe. Tutakuwa sote kwa nusu saa nzima kukupa taarifa kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni, lakini kwanza ni utangulizi wa habari zetu za leo. Chama tawala cha Angola kinatarajia kuongeza muda wake wa miaka mingine 5 kukipa jumla ya miaka 52 madarakani wakati zoezi la kuhesabu kura linakamilika. Shambulizi la anga limepiga katika mji mkuu wa Mekele kwenye mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia leo, ambapo vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na mamlaka iliyojitenga vinailaumu serikali kuu. Naam, tunaanza taarifa zetu na uchaguzi wa Angola, ambapo chama tawala cha Angola kinatarajiwa kuongeza muda wake miaka mingine 5 na kukipa jumla miaka 52 madarakani. Upinzani mkuu umesema utapinga matokeo ya kura zilizopigwa Jumatano. Rais aliyeko madarakani Joao Lourenco wa chama cha MPLA ameshinda muhula wa miaka 5 baada ya kupata 51% ya kura za urais, kukiwa na zaidi ya 97% ya kura zote zilizohesabiwa. Mpinzani mkuu wa Lourenco, Alberto Costa Jr. wa chama cha UNITA alipata 44% ya kura. Mwaka 2017 UNITA kilipata 26% ya kura za urais. Chama tawala kilipata viti 124 katika bunge kati ya 220. Chama kikuu cha upinzani nchini humo kimehoji uwazi wa tume ya uchaguzi katika matokeo ya urais na bado hakijakubali matokeo hayo. Umaarufu wa chama tawala katika uchaguzi huu umeshuka kwa 10% ikilinganishwa na uchaguzi uliopita ambapo kilipata 60% ya kura zilizohesabiwa. Kampeni za 5 za uchaguzi mkuu nchini Angola zilizingatia zaidi masuala ya uchumi na umasikini, huku wapiga kura wengi wakilalamikia kuwa tabaka la kisiasa limewatenga licha ya nchi hiyo kuwa na rasilimali za mafuta nchini humo. Shambulizi la anga limepiga katika mji mkuu wa Mekele kwenye mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia leo, ambapo vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na mamlaka iliyojitenga vinailaumu serikali kuu. Televisheni ya Tigray imeonyesha picha za majengo yaliyoharibiwa na kile kinachoonekana kuwa ni watu waliojeruhiwa wamelala chini wakihudumiwa na maafisa wa afya. Shirika la msaada limethibitisha kwamba wafanyakazi wake katika mji wa Mekele walisikia mlipuko na milio ya risasi wakati wa mashambulizi ya anga. Kundi jingine la misaada huko Mekele limethibitisha kusikia milipuko kutokana na mashambulizi ya anga. Mapema hivi leo serikali ya Ethiopia iliwasihi raia wa Tigray katika taarifa yake kukaa mbali na jeshi na majengo ya kutoa mafunzo, ikisema kuwa serikali inataka kuchukua hatua kulenga vikosi vya jeshi. Msemaji wa serikali Legese Tulu hakujibu alipotafutwa na shirika la habari la Reuters kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa mashambulizi ya anga. Shambulizi linakuja siku moja tu baada ya mapigano kuzuka kwenye mpaka wa mikoa ya Tigray na Amhara baina ya serikali ya taifa na vikosi vya eneo la Tigray. Na uchaguzi mkuu wa Kenya uliofanyika tarehe 9 Agosti unasifiwa kama mafanikio ya kihistoria ambayo yameleta wanawake wengi mamlakani kuliko hapo awali. Wapiga kura walichagua wabunge wanawake 30 kati ya 290 kutoka 23 katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2017 na magavana 7 wa kaunti kati ya 47 kutoka watatu mwaka wa 2017. Kaunti ya Nakuru ikiongoza kwa idadi kubwa ya wanawake waliochaguliwa. Hubabde amefuatilia taarifa hii kutoka Nairobi na hapa na tuarifu.
Mfumo wa kisiasa wa Kenya unasalia kuwa wa kiume licha majaribio ya kuboresha uwakilishi wa wanawake. Kenya bado iko nyuma ya nchi zingine za Kiafrika kama vile Rwanda, Tanzania na Uganda, licha katiba kuhimiza wabunge wasiozidi 2/3 wawe wanaume, lakini hili halijatekelezwa kikamilifu tangu ilipoanza kutumika mwongo mmoja uliopita. Hata hivyo, jimbo la Nakuru kwa mara ya kwanza imepiga hatua ya kuwa na viongozi wa jinsia ya kike baada ya Wakenya kushiriki uchaguzi. So help me God. Susan Kihika amekuwa gavana wa kwanza wa jimbo la Nakuru na baada ya kula kiapo ameahidi kuwasaidia kina mama zaidi. Tabitha Karanja, seneta wa Nakuru, anasema uongozi wa wanawake bado haujakubalika Kenya kutokana na mila na tamaduni potofu. Unafaa kufanya kazi sana kuliko wanaume, meaning you have to work a little bit harder so that sasa watu wakujue, wakuelewe, kwa sababu wamama sana sana wanaonekana kama their place iko kitchen. Ingawa kulikuwa na wagombea wanawake wengi zaidi katika uchaguzi wa mwezi huu kuliko hapo awali, ripoti zinaonyesha kuwa kadri uwakilishi wa wanawake unavyoongezeka ndivyo chuki dhidi yao inavyoongezeka. Naamini kama siasa, vile watu husema siasa ni chafu, wanachukua kama wewe kama mama hufai kusimama katika kiti cha siasa. Kwa hivyo inakuwa changamoto, usiposimama kideta kabisa hauwezi juu utaweza kuacha hiyo kazi. Na kubalance familia pia na siasa ikuwa rahisi. Una familia, una watoto, una mume, usipopata mtu wa kukushikilia kabisa itakuwa ngumu. Lakini naweza sema hata uongozi wa mama ni bora zaidi kuliko ya wazee. Tume ya haki za kibinadamu nchini Kenya ilionya mwaka jana kwamba unyanyasaji wa kingono na kijinsia umekuwa mojawapo ya sehemu kuu za ghasia za kisiasa zinazohusiana na uchaguzi nchini Kenya, na kwamba mamlaka ilihitaji kuchukua hatua kabla ya uchaguzi mkuu. Mbunge wa Njoro Charity Kadhambi Chepkoni anasema hofu ya unyanyasaji dhidi ya wanawake ilikuwa kikwazo. Nilipambana na wale wanasiasa wanaume wanapenda vita. Kuna mahali nilitolewa mapanga, hata siku ya elections tarehe 9 nilivamiwa na watu zaidi ya 100. Nilipitia mambo mengi sana, propaganda mingi, matusi mengi sana, intimidations mingi sana, lakini yote nikajipa nguvu sababu nilikuwa najua ninatamani kuwa MP ndio nikaweze kufanya kazi mahali ndio mama mwingine atakayekuja kuomba kiti akapate nafasi. Wanawake wa Kenya bado hawajaridhika na hali ilivyo, ikiwa yaliomo kwenye katiba hayajatekelezwa, huku wakiuliza madhumuni yake ni nini. Wanaume wamekalia maviti long time, lakini this time tulisema tu change, alafu tuone maendeleo vile hawa mama wanatupeleka, kwa sababu sisi tukiwa nyumbani, mmoja wao nikiwa mama, ninajielewa ya kwamba shida wamama ndio wanaelewa shida zaidi. Ingawa nchi hii ya Afrika Mashariki na wabunge wanawake wachache sana kuliko wenzao wa kanda, ni takriban 12% tu ya wanawake walioshiriki katika uchaguzi wa mwezi huu, na imeshuhudia msukumo wa usawa wa kijinsia katika miaka michache iliyopita. Kenya yetu tumekuwa na wamama 7 governors ambao wameapishwa leo hii, na pia nataka niseme wabunge tulikuwa 23 kwa previous parliament. Saa hizi tuko around 30 members of parliament single constituency. Ni kumaanisha hiyo ni motivation kubwa ya wasichana pia wamama tunaweza. Mnamo mwaka 2020, jaji mkuu mstaafu alimshauri Rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge kwa sababu limeshindwa kutekeleza wajibu wake wa kupitisha sheria kuhusu kuzingatia usawa wa kijinsia katika ugavi wa nafasi za kazi. Na mnamo Mei, baraza la uchaguzi lilishinikiza vyama vya kisiasa kufuata sheria. Huba Abdi, VOA, Jimbo la Nakuru. Mashirika ya kiraia pamoja na muungano wa makundi mbalimbali ya vijana kutoka mikoa miwili iliyoko chini ya uongozi wa kijeshi, yani Ituri na Kivu Kaskazini, yameanza kampeni mpya jana kwa ajili ya kukusanya sahihi kutoka kwa wananchi katika lengo la kuondoa MONUSCO kote nchini Kongo. Mwanahabari wetu Austeri Marivika ametuandalia taarifa hii. Makundi mbalimbali ya vijana hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Kivu Kaskazini pamoja na Ituri imeomba bunge pamoja na serikali kuweza kushindikiza Umoja wa Mataifa ili uweze kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Vijana hao wakiwemo Lucha pamoja na Amka Kongo na mashirika ya kiraia wamesema kwamba wanafanya hiyo kufuatia maandamano ambayo imekuwa ikiendelea, na kwa sasa wakiwa hawataki tena kuandamana, wameanza kukusanya sahini moja kwa moja kutoka kwa wananchi, wakiomba wananchi waweze kuonesha Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba wanataka MONUSCO iondoke. Tunaomba wabunge waone, wasikie malalamiko ya wananchi. Wananchi wamekataa MONUSCO, wameandamana sana. Ni muda sasa wa kutumikisha wabunge, na kazi ambayo wabunge watafanya ni hiyo, kuvote mu Assemblée Nationale kama raia imekataa MONUSCO, nao watusaidie waseme MONUSCO iende sasa. Ndugu mpasha habari, wananchi, wanawake, vijana kama vile wazee, wote wamekuwa wakikamata kalamu na kuweka sahihi zao kwenye makaratasi haya, wakisema kwamba MONUSCO imeshindwa kutekeleza majukumu yake. Tuko na besoin MONUSCO iende juu haina kazi Mkongo. Tunateseka si wa mama wa Goma juu MONUSCO. Hatupendi vitu vya kuni. Na baba bana makazi, ase MONUSCO kwa kula franga tu bure yetu ya kula franga bure. Hatupendi MONUSCO. Shenjo bandugu wetu bako wanakufa kila siku. Mebo njo babakie tu. Na saa fujo njo wanapenda wapate tena maarume, kisha tena njo bawe bandugu wetu kila siku damu kuna mwangika kila siku. Asinye pale paske kwanza niko Kongole, niko noa. Bazuka hapo ni babla. Huko haiko kwapo paske balikuya hapa jua kutafuta amani, maybe shashindikana. Before pale banarudia kwapo. Ndio nasinye pale baeni. Mashirika ya kiraia pamoja na makundi ya vijana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, imeanza kukusanya sahini, ikipita mlango kwa mlango na hata barabarani, wakiomba wananchi waweze kubaliana ili Umoja wa Mataifa uweze kuondoka, wakisema kwamba wanachokitarajia ni kuweza kukusanya sahini zaidi ya 1000 ambazo zitapelekwa bungeni, na hapo bungeni ndio watachukua hatua ya kwenda kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mimi nasinye hivi kuhusu MONUSCO. MONUSCO inatutesa sana Mkongo. MONUSCO ilikiaga tunaanza inaleta salama, kumbe ndio inakuwa kututesa na kututatiza. Inatuua. Naua wa kijana, kwanza vijana wamekufa wengi sana tena sana. Njoo tunaona mwetu iende tubakie shepe, tutajiongoza tu. Na makazi yetu tutazifanya tu. Tunaona Rwanda abana MONUSCO, meme Tanzania MONUSCO haiko, fashi nyingine MONUSCO haiko, kazi zao zinaendelea bien kama kawaida. Mimi sasa hapa Kongo juu nini hivi kukuya kazi yao make ni kukia ua watu baende, tutaendelesha wetu salama. Raia expression populaire iko namna mingi, haiko tu kwa kutia mambo balabala, lakini hata hii nayo ni njia pia ya kuonesha wakuu viongozi, hata communauté nationale, hata communauté internationale, kuonesha ya kwamba wakaaji wa Kongo hawataki tena MONUSCO ndani ya RDC, wanataka waende wote, watoke kabisa. Jambo hili si la Kongo pekee, ni la Afrika nzima, kwa kuwa nchi nyingi za Afrika zinasema MONUSCO irudi. Tunatia hizi masignature, tuna reklame ke MONUSCO irudie kunyumba. Donc ni maniere nyingine ya kuonesha ke pale tuingie mu barabara batu balete pujo na vingine bapoteze maisha. Sisi tunaona tuna insiste ke MONUSCO iende. A partir de signature ba politicien bata comprendre ke niveau yetu haingali tena kubabembeleza ama kubembeleza MONUSCO ibakilie huko. Baende kwabo basoda yetu baanze vivre ile maisha yenye hapo banaishi. Hizi saini ni za chini sana, kwa kuwa wakati MONUSCO iliingia ndani ya nchi, raia hawakukuwepo. Ni viongozi hao wa serikali ndio walisaini hiyo mikataba ya kusema MONUSCO ikuje, na sio serikali nzima. Ilikuwa ni mtu huyu mmoja ndio alienda kupatana nao, hatujui walipatana nini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Ukame mbaya zaidi umetokea huko pembe ya Afrika katika kipindi cha miaka 40 unaonekana utaendelea baada ya shirika la kimataifa la hali ya hewa duniani WMO kusema Ijumaa kuwa utabiri wa Oktoba hadi Disemba unaonyesha uwezekano mkubwa wa hali ya ukame mkubwa kuliko wastani. Tathmini ya hivi karibuni inathibitisha hofu ya mashirika ya msaada ambayo yamekuwa yakionya kwa miezi kadhaa kuhusu matokeo mabaya ya ukame kwa Ethiopia, Somalia na sehemu za Kenya, ikiwa ni pamoja na hatari ya njaa kwa Somalia.
Mkurugenzi wa kituo cha utabiri wa hali ya hewa na utafiti Afrika Mashariki, Gulaid Artain, amesema jambo la kusikitisha ni kwamba kuna kiwango cha juu cha kujiamini kuwa tunaingia msimu wa 5 mfululizo wa mvua zisizo na uhakika katika pembe ya Afrika. Kwa bahati mbaya, ukame umeingia katika kipindi ambacho kuna ongezeko la bei ya chakula na mafuta zilizosukumwa na vita vya Ukraine ambavyo vimeathiri sana sehemu za Afrika. Benki ya Dunia imesema mwezi Juni kwamba watu wanaokadiriwa kufikia milioni 66.4 katika pembe ya Afrika wanakadiriwa kukumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula, dharura au njaa ifikapo mwezi Julai. Makadirio mapya yalilingana na utabiri wa hivi karibuni hayakupatikana haraka. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepopa si kukufuku. Pepopa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni dunia ni leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Hii ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mirengo mikuu ya kisiasa Kenya inasubiri kwa hamu viti vya ugavana Mombasa na Kakamega katika uchaguzi mdogo Jumatatu. Jimbo la Mombasa ni maarufu kwa kumiliki bandari inayotegemewa na mataifa ya Afrika Mashariki katika usafirishaji na upekeaji wa bidhaa. Amina Chombo amezuru katika jimbo hilo kufuatilia kampeni za mwisho za wagombea wa ugavana. Ni harakati za mwisho kwa wagombea kiti cha ugavana Mombasa kuwashawishi wakazi wa jimbo hilo kuwachagua siku ya Jumatatu. Hii ni baada ya uchaguzi katika majimbo ya Mombasa na Kakamega kuhairishwa kutokana na mkanganyiko wa makaratasi ya kupiga kura. Kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga pamoja na mwenzake Martha Karua wamekuwa Mombasa kumpigia debe mgombea wao Abdul Swamad Sharif Nasir wa chama cha ODM. Kwa kipindi cha miaka 10, Abdul Swamad amekuwa akihudumu kama mbunge wa Mvita. Nawaomba na nawasihi watu wote tuwe macho na tuwe ngangare, my friend. Mimi kama Abdul Swamad Sharif Nasir, wakijaribu kuleta nyef na wakijaribu kuiba kura, siku hiyo ndo mtajua mimi Abdul Swamad Sharif Nasir, mimi hii ngoma nilizaliwa ndani yake. Huku haya yakijiri, viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko wamekuwa wakimfanyia kampeni Hassan Omar Hassan wa chama cha UDA. Sonko pamoja na Hassan Omar wamekuwa wakikutana na makundi ya jamii mbalimbali pamoja na wafanyabiashara kutafuta uungwaji mkono. Awamu hii wanasiasa hao wametumia mfumo wa kukutana na wapiga kura katika kumbi mbalimbali pamoja na kuwatembelea mlango hadi mlango. Hassan aliwahi kuhudumu kama seneta wa jimbo la Mombasa. Hii itakuwa awamu yake ya pili kugombea kiti cha ugavana. Hassan anasema yuko tayari kuleta mageuzi katika jimbo hili linalojivunia kumiliki rasilimali ya bandari. Mwanzo tunataka kurejesha poti ya Mombasa ili tuweze kurekebisha uchumi ndani ya Mombasa. Tuko na azma ya kuimarisha huduma za afya, kuimarisha huduma za maji. Tunataka kuhakikisha tumeimarisha hali yetu ya elimu. Tunataka kutatua swala la ardhi na kusafisha mazingira hapa Mombasa. Atakayeshinda ugavana wa Mombasa anarithi deni kubwa la dola milioni 40 kutoka kwa utawala wa gavana anayeondoka Hassan Ali Joho. VOA imezungumza na Wakenya kuhusu ni kiongozi wa aina gani wanamhitaji. Sisi haja yetu Mombasa, yule kiongozi atakayetuletea mabadiliko na sisi tutasimama naye. Ningependelea mtu ambaye anachaguliwa hapa Mombasa awe ni mtu ambaye ana maendeleo. Maana Mombasa tukiangalia hakuna maji.
Kampeni za ugavana katika jimbo la Mombasa zikiingia siku yake ya mwisho hii leo, wagombea wakuu wa ugavana katika jimbo hili wameonekana kutumia mbinu tofauti za kuwafikia wapiga kura, kinyume na zile zilizotumika katika uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti. Viongozi mbalimbali kutoka mirengo ya kisiasa waliochaguliwa kutoka ngazi za kitaifa wamefika katika jimbo hili kuwapigia debe wagombea wao. Amina Chombo, VOA, Mombasa. Kinu cha nyuklia cha Ukraine katika eneo la Zaporizhia kilichozingirwa kwa wiki kadhaa kilikosa kwa muda umeme kutoka gridi ya taifa ya nchi hiyo Alhamisi. Mwendeshaji wa nishati ya serikali amesema. Energoatom halilaumu Russia akisema vitendo vya uvamizi vinasababisha ukosefu wa umeme. Kukatika umeme ni kwa mara ya kwanza katika historia ya mtambo huo ambao ni mkubwa zaidi barani Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameiomba jumuiya ya kimataifa katika hotuba yake hapo jana kuongeza shinikizo kwa Russia kuondoka katika kinu cha Zaporizhia ili kuepusha janga linaloweza kutokea la mionzi. Shinikizo la kimataifa linahitajika na kuwalazimu wavamizi kuondoka katika eneo la Zaporizhia NPP mara moja. IAEA na mashirika mengine ya kimataifa lazima yachukue hatua kwa kasi zaidi kuliko sasa, kwa sababu kila dakika jeshi la Urusi linapokaa kwenye kinu cha nyuklia kunahatarisha maafa ya mionzi. Zelensky alisema dharura ya mionzi ilikuwa inaepukwa kwa sababu ya kuzoezesha jenereta zinazotumia dizeli, ikiwa ni majibu ya haraka ya wafanyakazi wa kiwanda hicho baada ya kukatika umeme. Zelensky pia alimshukuru rais wa Marekani Joe Biden kwa msaada wa hivi karibuni wa dola bilioni 3 kwa ajili ya Ukraine. Hii ni Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Sande Shomari anatuletea mkusanyiko wa mengineyo Duniani Leo. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alitembelea eneo la Arctic nchini Canada jana Alhamisi, huku hofu ikizidi kuongezeka kutokana na kuwapo tena kwa Russia, ikiwa pamoja na eneo la North Pole. Waziri Mkuu Justin Trudeau na maafisa wengi wa juu wa Canada, akiwemo waziri wa ulinzi Anita Anand na waziri wa mambo ya nje Melanie Joy, walifuatana na Stoltenberg katika ziara yake huko katika kituo cha rada cha North Warning System huko Cambridge Bay, Nunavut, ikiwa ni ziara ya kwanza ya mkuu wa NATO katika eneo la Arctic nchini Canada. Ziara ya Stoltenberg inalenga zaidi mtazamo wa NATO kwamba eneo hilo ni kipaumbele cha usalama baada ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine na wasiwasi mkubwa katika swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Kamanda wa juu wa Canada Jenerali Wayne Eyre alimpa Stoltenberg maelezo ya kiusalama na kufuatana naye wakati wa ziara hiyo, akiwa pamoja na wanajeshi wa Canada. Wafanyakazi wa posta kote Uingereza wapo kwenye mgomo hii leo Ijumaa kuhusu mzozo wa malipo, huku wafanyakazi hao wakiendelea kusukuma malipo zaidi ili kuendana na kupanda kwa gharama za maisha. Waandamanaji walikuwa barabarani wakiwabeba mabango mjini London, ambapo mengine yalisomeka katika mgomo kwa ajili ya malipo ya haki. Katibu mkuu wa umoja wa wafanyakazi wa mawasiliano CWU Dave Wall alisema wanachama hao walikuwa wamekasirishwa sana na wamepoteza imani kwa uongozi wa kampuni. Madaktari nchini Pakistan wanatibu watoto wenye magonjwa yatokanayo na maji kwa sababu ya msimu wa mvua, wakati waziri mkuu Shahbaz Sharif aliomba leo Ijumaa msaada wa kimataifa kusaidia kupambana na uharibifu mbaya utokanao na mafuriko katika taifa hilo maskini la Kiislamu. Ombi lake limetolewa kwenye Twitter, limekuja wakati mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha nchini Pakistan na kusababisha idadi ya vifo kuongezeka kutoka katikati ya mwezi Juni na kufikia 937. Mafuriko kutokana na mvua iliyoko kwa theluji zimeathiri takriban watu milioni 3. Mafuriko yameharibu nyumba 170, barabara zimezolewa na maji na kuharibu takriban madaraja 150, kwa mujibu wa mamlaka ya taifa ya utawala wa majanga. Ingawaje maji mafuriko yamepungua katika baadhi ya maeneo, hali inazidi kuwa mbaya katika jimbo la Sindh, wakati wafanyakazi wa uokozi wanatumia boti kuondoa watu waliokwama. Maelfu ya watu walioathiriwa na mafuriko wanaishi katika makazi ya muda na mahema. Mzozo huu umeilazimisha serikali ya Sharif kutangaza hali ya dharura ya kitaifa. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema katika ziara yake nchini Nigeria kwamba nchi hizo mbili ni vyema zisonge mbele na kuacha maumivu ambayo yanafanana kihistoria na kuangalia mustakabali wa baadaye. Katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari akiwa na mwenzake wa Algeria Abdelmajid Tebboune, Bwana Macron
alitangaza kwamba tume ya pamoja ya wanahistoria kati ya Ufaransa na Algeria itaundwa ili kufanya utafiti kwa mambo ya kale wakati wa eneo la utawala wa koloni wa Ufaransa nchini Algeria. Hii itajumuisha vita vibaya vya takriban miaka 8 ambavyo vilipelekea uhuru wa Algeria miaka 60 iliyopita. Uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ulikuwa na misukosuko kwa miongo kadhaa. Wakati wa ziara yake ya siku 3, Bwana Macron alikuwa na hamu ya kupata fursa kubwa ya Algeria ya mafuta na gesi, wakati Ulaya ikabiliwa na uhaba kwa sababu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Na basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni makala ya michezo, na nimpishe Idi Ligongo atupatie yanayoendelea viwanjani. Pamoja na ligi, Alexia Putellas ametoa tuzo kwa upande wa wanawake ambaye aliongoza klabu yake ni Sarina Wiegman aliyewezesha Uingereza kutoa ubingwa wa Ulaya wa 2022, na Carlo Ancelotti yeye ni kocha bora. Mpinzani wa Serena Williams katika mashindano ambayo yanatarajiwa kuwa ya mwisho kwake ya US Open atakuwa Danka Kovinic. Endapo atashinda, Serena atakutana na mchezaji aliyewekwa katika kundi la pili, Anett Kontaveit wa Estonia katika raundi ya pili. Makundi ya wachezaji ya mashindano hayo yametangazwa Alhamisi na chama cha tenis cha Marekani. Mashindano yanaanza Jumatatu kwa raundi ya kwanza na itafanyika mpaka Jumanne. Mshindi huyo wa mara 23 wa mashindano makubwa, Serena Williams, atafikisha miaka 41 Septemba 26. Alitangaza mwezi huu kwamba anajiandaa kuachana na kucheza tennis. Hakuweka wazi kama atasimama, lakini imeonekana kama mashindano haya ya US Open yatakuwa ya mwisho kwake. Wanawake wawili wamefungua kesi mahakamani Marekani kumshutumu bingwa wa zamani wa uzito wa juu katika ndondi George Foreman kuwanyanyasa kijinsia katika miaka 1970. Wanawake hao wanasema walikutana na Foreman wakiwa watoto wakati baba zao walipokuwa maafisa wa bondia huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 73. Mmoja anamshutumu Foreman kwa kumpapasa wakati alipokuwa na miaka 8 na kufanya naye ngono alipokuwa na miaka 15 kwa mujibu wa nyaraka za mashitaka. Mwingine anamshutumu bondia huyo kwa kumdhalilisha na kumbaka alipokuwa na miaka 15 na 16. Katika taarifa ya Julai wakati mashitaka yalipowekwa hadharani, Foreman alisema anayapinga madai yote yanayowekwa kwake na kutoa shutuma hizo za kufanya udhalilishaji huo wa kingono. Na kampuni ya Audi inaanza rasmi kushiriki mbio za magari za Formula 1, ametangaza mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya Audi Markus Duesman wakati wa maonyesho nchini Ubelgiji leo hii. Hata hivyo, kampuni hiyo ya kutengeneza magari ya Ujerumani bado haijathibitisha kama itakuwa ni msambazaji wa gari ama kuwa na timu yake yenyewe ya Formula 1. Audi inaingia rasmi katika mchezo huo wa magari ikiwa na msisitizo mkubwa wa matumizi ya mafuta rafiki kwa mazingira na kuongeza mfumo zaidi wa umeme wa injini. Ni hayo katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi naitwa Mary Mgawe, niwatakie weekend njema, tuonane tena wiki ijayo. Shukran. Ninakukaribisha kutazama Maisha na Afya. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kama angejua njia nzuri pale kuna abortion safe, angekuwa hai. They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizi family planning zingine juu they are very expensive. Ni Maisha na Afya kila wiki kutoka VOA Washington DC.
Githuiyot. It's Friday, August 26th. This is Africa 54. Angola's ruling party has a solid majority, with nearly all votes counted in the national election. But the main opposition, UNITA Party, has cast doubt on the results of this divisive poll. South Sudanese who have returned to Sudan are finding life tougher as their former country's economy tumbles. And in our entertainment segment, the legendary South African choral group Ladysmith Black Mambazo discuss their legendary careers and the election of a new Zulu king. We begin our broadcast in Angola, where the ruling party appears set to extend its reign for another 5 years, giving it a total of 52 years in power. But the main opposition says it will challenge the results of the presidential election vote. Clara Frank has more. Incumbent President João Lourenço of the People's Movement for the Liberation of Angola, or MPLA, appears to have won a second 5-year term in office, with more than 97% of the votes tallied, according to the Electoral Commission. The MPLA's likely win would give President João Lourenço's party continuous rule of nearly 5 decades, since independence from Portugal in 1975. But if the ratios of votes remain as they are, it would also mean an unprecedented loss of the MPLA's 2/3 majority in Parliament, forcing it to cooperate with opposition lawmakers for the first time. The MPLA has obtained a total of 51.7% of the votes counted, which, in terms of conversion into mandates, allows for 124 members of parliament. UNITA has 44.5% of the votes, which gives it the possibility of having 90 members of parliament. A possibilidade de ter 90 deputados no Parlamento. Partido MPLA. Quilondo says these are effectively the final results. However, Mihaela Weba, vice president of the parliamentary group for UNITA, led by presidential hopeful Adalberto Costa Jr., had previously said on Thursday that the party believed it was likely the true victor. The release of these provisional results is being done without details, in a clear violation of the electoral law. According to UNITA's count of nearly 40% of the results, it had 46.89% of the vote, and the MPLA has 47.99%. The Election Commission has repeatedly said the election was fair and transparent. The results were published with remarkable speed just 1 day after the vote. At the last elections in 2017, it took 2 weeks for the counting to be completed. The dispute over the latest counting process has fueled fears of post-election violence, and some 80,000 police officers were deployed across Angola to prevent possible unrest. Recent elections, including the last one in 2017, did not spur widespread violence as MPLA's lead remained solid. But a report by the Institute for Security Studies said that if an MPLA win were perceived as fraudulent, unrest could follow. Clara Frank, VOA News, Washington. For more on Angola's presidential election results, I'm joined live via Skype by Angolan political analyst Florindo Chivukute, the Executive Director of Friends of Angola NGO. Florindo, welcome to Africa 54. Thank you. Now, with a vote that took place on Wednesday and 97% of the votes counted, and MPLA on the lead, what do you make of this quick turn of events? The results have been disputed mainly by the civil society. And we strongly believe that those numbers, they don't reflect the reality. On the ground, clearly, Angolans are discontent because of poor management, corruption, and really extreme poverty throughout Angola. So people are fed up, and the youth are out now protesting since yesterday.
We have, according to the local sources, probably more than 10 activists were detained thus far in one specific provinces, and so far we don't have a total number of individuals who have been detained. But they're also waiting for the results from UNITA, the parallel counting, to see what they have to say in regard to the numbers that the National Electoral Commission have shared thus far. So during the campaign rallies, we saw a lot of the young people out there during, with the opposition mainly, and most of the messages we heard was that they were tired of MPLA being in power for more than 50 years and wanted a change. What happened to the youth vote? Did they not register to vote? They did. They actually, when I went to register myself, in Rome, I probably, and someone else who were the oldest folks on Rome full of probably more than 35 young people between 18 to 25 years old. So they did vote. They are the one who are protesting as well, and they are the one who make up the majority of the population. I believe more than 60%. And they are the one who demanding a change. In fact, a lot of them, they don't belong to any political party, but they don't want to MPLA to continue on the party as well. They want to see change. They want to change it right now. During the earlier days of the campaigns, the opposition leader, Adalberto Costa Jr., on the opinion polls was showing that he was on the leading in terms of the popularity of a UNITA party. But apparently now things look different. Do you know if he is going to challenge the possible outcome that MPLA is leading? Yes, they will, and that's a lot of us waiting for. They will. They are still doing the parallel counting as we speak, and we're hoping that either today or tomorrow they will come out with the numbers they have and the facts they have collected after the elections, and then the polling were closed. So yes, they will challenge, and this is where. This is really mind-boggling for all of us that, the polls were clear. There's also parallel counting from Mudei, a coalition, a consortium for a lot of organizations that Friends of Angola also belongs to. And they clearly show that UNITA is leading. And because UNITA is not alone, UNITA have formed a coalition with two other parties and a youth group movement. So there's no doubt that UNITA is leading on the polls. Well, we're running out of time, but I'm imagining the Electoral Commission might announce their results maybe tomorrow. Florido, thank you very much. Florido Chibukute is an Angolan political analyst and executive director of Friends of Angola. Now, despite the numerous legal petitions alleging voter fraud in the August 9th Kenya presidential election, newly elected legislators are expected to meet in parliament as soon as they are announced. Kenya's constitutional lawyer Charles Kanjama explains why this meeting has to convene. So the Constitution of Kenya requires within 30 days of the elections for the members of parliament, we have two houses of parliament, the National Assembly and the Senate, that they will be gazetted to have the first sitting. And the gazettement is done in collaboration with the president. And because the president-elect has a challenge ongoing, the president in office is the outgoing President Uhuru Kenyatta. So the moment that gazettement is done, then Parliament will meet. He does not need to be in Parliament himself because he is not a member of Parliament, but Parliament will meet officially. They'll perform the first task, which is to take their oaths, and the second task is to elect a speaker. And when that happens, we'll be able to see the political might of the two main coalitions that battled it out in the just ended general elections.
In other election news, a Kenyan poll official who was killed after the election was buried Friday at his home in central Kenya. The tortured body of Daniel Musyoka was found near Mount Kilimanjaro along Kenya's southern border with Tanzania. Now to the fighting in Ethiopia. An airstrike hit Mekelle, the capital of the northern Tigray region, on Friday, which local media controlled by the breakaway authorities blamed on the federal government. Tigray television showed images of damaged buildings and what appears to be wounded people on the ground being attended by medical personnel. An aid organization confirms its staff in Mekelle heard an explosion and anti-aircraft gunfire. The Ethiopian government, in a statement, has urged Tigrayan citizens to stay away from the military and training facilities, saying the government intends to take actions to target Tigrayan military forces. Sudan's military leader, General Abdel Fattah al-Burhan, has announced a major reshuffling of the country's military leadership amid political and economic turmoil. The change includes the military's land forces operations and supply heads, as well as its general inspector. However, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Mohammed Osman al-Hussein, kept his position. This marks the largest change in army leadership since a coup led by Burhan and other generals on October 25th ended a transitional partnership with civilian political groups. Living in flimsy shelters made of wood and plastic tarp or half-finished concrete buildings, South Sudanese who have returned to Sudan are finding life tougher as their former country's economy tumbles. Olivia Chan reports. Living in flimsy shelters made of wood and plastic tarp, this group of South Sudanese people who have returned to Sudan are finding life tougher as their former country's economy tumbles. Toka Ayman Agok is a mother of 9 children. I was told I have high blood pressure and the situation is not getting better for the stress to decrease. This is so difficult. Life has become much more difficult than before in the south and here. We cannot do anything. We depend on God. If someone can find food, then that's fine. After decades of conflict, South Sudan gained independence from Sudan in 2011. Hundreds of thousands of people moved to their new country, but years of civil war and deepening poverty have followed. Many South Sudanese have now moved back, while some were never able to make the journey to begin with. According to the UN Refugee Agency, there are more than 800,000 South Sudanese refugees in Sudan. About 113,000 live in makeshift dwellings around the capital Khartoum. They are no longer citizens in Sudan and struggle to get access to education and healthcare in their former country. Sudan's own economy has stagnated as well, with an economic crisis deepening since the military seized full power in October. There is a triple-digit inflation and rising hunger. Rights groups have long advocated that South Sudanese have their rights as Sudanese citizens restored. Attempts to improve their lot have stalled, while most depend on aid groups for cash or food, as well as help accessing education. Olivia Chan of Reuters filed that report. French President Emmanuel Macron called for truth and recognition of the past Friday on day 2 of a visit to France's former colony Algeria aimed at mending fences. Macron's visit follows months of tensions between Paris and the North African country, which earlier this year marked 6 decades of independence following 132 years of French rule. Macron laid a wreath at a monument to those who died for France in the mixed Christian-Jewish St. Eugene Cemetery, which was a major burial ground for Europeans during colonial times. Macron then visited the Jewish part of the cemetery, accompanied by prominent French Jews. Macron also said Friday Britain is an ally of France and its people will always be friends of France. I say it, the British people, Britain is a friend of France, a strong ally, no matter its leaders, and sometimes despite its leaders or the small mistakes they can make while speaking in public. If France and Britain cannot say whether they're friends or enemies, this word isn't neutral, then we're headed for serious problems.
Relations between Algeria and France have been particularly tense since last year when Macron questioned Algeria's existence as a nation before the French occupation and accused the government of fomenting hatred towards France. The worst drought in the Horn of Africa in more than 40 years appears certain to persist after the World Meteorological Organization said Friday that forecasts for October to December show high chances of drier than average conditions. The latest outlook confirms the fears of aid agencies which have been warning for months about the worsening consequences of the drought for Ethiopia, Somalia and parts of Kenya, including a risk of famine for Somalia. The drought is coinciding with a global rise in food and fuel prices pushed up by the war in Ukraine. The World Bank says more than 66 million people in the Horn of Africa region are experiencing a food crisis. Weather officials in Niger say the country is deploying rain-making technology aimed at alleviating the effects of drought. The desert country has faced a food crisis for years because of extended dry spells. The head of Niger's National Meteorology Institute, Katelu Gaptia Lawan, said, quote, "We had to do something about this drought." The World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus told reporters Friday in Geneva that 2.5 years into the pandemic, we have all the tools necessary to prevent these deaths. He then asked all governments to strengthen their efforts to vaccinate all health workers, older people and others at the highest risk on the way to 70% vaccine coverage for the whole population. We cannot say we're learning to live with COVID-19 when 1 million people have died with COVID-19 this year alone. When we are at 2.5 years into the pandemic and have all the tools necessary to prevent these deaths. Once again, we ask all governments to strengthen their efforts to vaccinate all health workers, older people, and others at the highest risk on the way to 70% vaccine coverage for the whole population. And on the issue of monkeypox, Tedros says the number of weekly reported cases fell by more than 20% worldwide, although new cases increased in the Americas where there is still intense transmission. We'd like to hear what you think about Africa 54, and still to come, Heather Maxwell has news on a big concert and a coronation. We'll be right back. In other African news, Benin is transcribing its history through artistic works recently inaugurated by the head of state, Patrice Talon. Nigeria is banning foreign models and voiceover artists in local advertisements, and the move is motivated by the federal government's interest in developing local talent, inclusive economic growth, and growing the West African country's advertising industry. And South Sudan says preparations are in full swing for the graduation of its unified forces on August 30th. Ugandan President Yoweri Museveni and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed have been invited to witness the graduation. An Ivory Coast entrepreneur has created the country's first locally made smartphone, which aims to improve accessibility with voice commands in local languages for users who can't read or write. Here again is Olivia Chan. This is Ivory Coast's first locally assembled smartphone. It aims to improve accessibility with voice commands in local languages for users who can't read and write. The handset can understand commands and respond in 16 of the country's approximately 60 spoken languages, including Diola, Senufo, and Bete. The phone is driven by a series of apps,
access through a similar interface like Apple's Siri or Amazon's Alexa. Bonjour. Users can pre-select languages and order their devices to initiate basic functions like sending calls or text messages, or even initiate mobile money transfers by speaking in their local dialects. The phone, called OpenG, was founded by Alain Capochichi. He said he created the phone to help people like his parents who were illiterate. In Africa, the problem we have is that we don't have access to written commands. So writing and reading aren't accessible to everyone. What we've tried to do is help our parents who have difficulty with their smartphones, tell them to use them to receive and make calls. But why not make their lives easier by giving priority to commands, since speech is 3 times faster than writing? The phone went on sale last month in the West African country, and the developers say they've already sold several thousand units. Now, in our entertainment report, Heather Maxwell brings us news of a big concert that also coincides with a coronation. Heather. Yes, hello, Esther. That's right. The 5-time Grammy Award-winning choral group Ladysmith Black Mambazo performed in Washington on August 21st. It's different now than it's when its founder and leader, Joseph Shabalala, had it. He passed away in 2020. I attended the concert and spoke with 2 important members, and we'll discuss that in a moment. But first, let's watch a sample of what it was like. Here's the lead singer, Thulani Shabalala. Oh, Heather, that music is great. However, we have that sad part of the news here. How are they coping since the death of Shabalala? Well, I spoke with 2 of its members. I spoke with Sibungiseni Shabalala and Albert Mazibuko, who's the senior leader. He's 74 now and the only original member of the group. And, you know, they said they're coping. They said they feel like he has never left them. And they're carrying on the tradition, the artistry, the dance, the stories, just as though Joseph was still with them. And how was the concert? It was amazing. I mean, those voices are angelic. And the choreography is, you know, energizing sometimes. Other times it's funny, sometimes very romantic. They do the kiss. It was just amazing. So did you happen to speak with them about the coronation of the Zulu king? Because this has been big news. Yes, I did. In fact, they were very happy about it. Albert said that having the new and strong king in place keeps Zulu culture and identity secure and protected. He said that Zulu people cherish their king, and that it was, you know, it was really an exciting coincidence to have them there at that time that the king was coronated. All right. Now, my interview is on YouTube and social media, so check that out. You're going to love it. But here's one last bit of the concert. That's it for this week's entertainment. Back to you, Esther. Thank you, Heather. Always good to have you here on Fridays, all right? So be sure to join Heather Maxwell each Friday for her Africa 54 Entertainment Report. African Americans have been involved in filmmaking since the early days of the movie industry. A new exhibition at the Academy Museum of Motion Pictures explores the vibrant history, much of it forgotten. VOA's Mike O'Sullivan reports from Los Angeles.
A classic film clip from 1898 shows a black couple kissing. Rediscovered just 5 years ago, it's shown with other early film clips, part of the exhibition Regeneration, Black Cinema, 1898 to 1971, at the Academy Museum of Motion Pictures, a comprehensive film museum that opened last year.